Du hast sie verloren in dem Moment, als du angefangen hast zu erklären. Ein higher ist der Thiel der dich umbringen Word. Sie wollt, dass du verlierst. Nicht als du den Fehler gemacht hast, nicht als sie watten worden, nicht einmal als du dich entschuldigt hast, du hast sie verloren als du dachtest rational erklärungen keinten emotional tests bestehen. Und sie saga und beobachte dich versigen in Excite, ren du glaubst du wurdest gewinnen. Jedes Mal, wenn du ein Paragraph lange Nachricht geschickt hast den Handlungen zu rechtfertigen. Jedes Mal, wenn du gesagt hast, lass mich erklären, was wirklich passiert ist, obwohl sie nie gefragt hat. Jedes Mal, wenn du 5 Grund gegeben hast, als ein Fakt gewesen wäre, hast du nicht Klarheit demonstriert. Du hast demonstriert, dass du so verzweifelt nach ihrer Zustimmung bist, dass du den eigen Willen verlernst, zu beschwichtigen. En verzweiflung tet Attraction in exact 4 Sekunden. Ich habe es gemessen. Ich bin Zeus. Ich beobachte seit 5000 Jahren, wie Männer sich in Beziehungen zu erklären. Und ich werde der 3 Dinge offenbaren, die deinen Instinkt zu rechtfertigen komplett sehr streng werden. Erstens, warum die ersten 5 Sekunden deiner Erklärung dienen wird, 40% senken, was in ihrem Gehirn in diesem Moment passiert, und warum dieser Schaden fast immer permanent ist. Zweitens, warum sie den Erklärung nicht wollt? Sie wollt sehen, ob du zusammenbrichst oder standhältst. An den 20 Minuten Rechtfertigung war spektakulars Versigen in einem Test, den du nicht einmal erkannt hast. Drittens, was Cato der Junger Verstand als sich umbracht, statt sein Prinzipien Caesar zu erklären, und warum Selbstmord ehrenhafter war als Rechtfertigung. Aber zuerst muss ich dir sagen, was wirklich in ihrem Kopf passierte, als du angefangen hast zu erklären, weil es war nicht, oh Gott, gib mir Kontext. Es war, oh Gott, ist so verzweifelt nach meiner Zustimmung, dass sein Wort wegwarf für meine Meinung. Und sobald sie das denkt, ist alles vorbei. Lass mich dir sagen, was du wirklich getan hast. Du dachtest, du warst rational klar. Du gibst dir einfach die Fakten, damit sie verstehen kann. Du dachtest, Information wird Emotionen enduren. Du dachtest, Wort keinten reparieren, was Handlungen beschädigt haben. Aber hier ist die brutal Wahrheit über weibliche Psychologie, die dich sehr streng wird. Sie kümmert sich nicht den Grund. Sie kümmert sich ausschließlich darum, ob du starksinnig bist, ohne ihr Zustimmung zu leben. Männer mit echten Wort erklären. Nicht sie handeln und akzeptieren Konsequenzen Männer, ohne Wort erklären kompulsiv, weil sie verzweifelt nach externer Validierung sind, dass sie okay sind, dass ihre Existenz gerechtfertigt ist, dass sie Erlaubnis haben im Raum zu sein. Als du angefangen hast zu erklären, hört sie nicht den Wort, sie hört den Subtext schreien dahinter. Ich brauch, dass du mich verstehst, weil ich mich selbst nicht verstehe. Ich brauch, dass du mein Perspektiv siehst, weil ich nicht in meiner eigenen vertraue. Ich bin so unsicher in meinen Entscheidungen, dass ich den Zustimmung brauch, nachts zu schlafen. Und in den ersten 5 Sekunden deiner Erklärung passierte etwas Verheerendes in ihrem limbischen System. Dopamin assoziiert mit ihr? Viel 40%, bever du den zweiten Satz bindet hast. Respektlevel gespeichert in ihrem präfrontalen Cortex? Kalibrierte 50%. Und die Attraction, das Komplexnetzwerk von Oxytocin und Testosteron, das Begehren kreiert, schaltet sich ab wie ein Lichtschalter, den jemand mit Pegel zerstört. Das war keine bewusste Entscheidung. Sie wollte nicht dich weniger zu respektieren. Ihr Gehirn matcht ein automatisch Statusbeurteilung in Excite. Männer mit hohen Status erklären sich nicht. Sie haben keine Zeit für externe Meinungen. Wenn dieser Mann sich erklärt, bedeutet das niedriger Status. Und ich schläft nicht mit niedrigem Status. Du wurdest neurologisch unkategorisiert von Mann, denn ich respektiere zu. Problem, das ich managen muss in der Zeit,
die Isbrach einmal zu blinzeln. Das ist nicht Meinung, das ist Biology. Und du kannst Biology nicht verhandeln, nicht charmieren, nicht wegerklären. Du hast biologisch disqualifiziert in 5 Sekunden. Aber is word schlimmer, weil Erklärungen haben ein pervers mathematisch Qualit. Je mehr du erklärst, desto schuldiger siehst du aus, selbst wenn du komplett unschuldig bist. Lass mich dir die Mathematik der Rechtfertigung zeigen. Ein Aussage ohne Erklärung ist 100% Frame, 100% Control. Ich komm spät, mein Feller, du anerkennst Fakt, du gehst weiter. Keine Dramatik, keine Bettelei, 100% Man. Aber dann beginnst du zu erklären erst Begründung. Der Werker war werkt. Den Frame folgt auf 80% Zweit Begründung. Mein Chef hielt mich 60% Tritt. Mein Handy starb. 40% Vierte. Ich versich dich anzurufen 20% Fünft. Du musst verstehen, 0%. Nach 5 Begründungen hast du 0 Frame, 0 Respekt, 0 Attraction. 100% Verzweiflung. Und sie sitzt da nicht denkend. Oh, armer Schatz, so viel ging falsch. Sie denkt, warum rechtfertigt sich so verzweifelt? Was versteckt da? Schuldig Menschen aber erklären. Unschuldig Menschen stehen einfach in ihrer Wahrheit. Du hast dich nicht verteidigt. Du hast bestätigt, dass du verteidigen musst. Was bedeutet, du bist schuldig von etwas, selbst wenn es nur schwach ist. Aber hier ist die Wendung, die das Gesamtspiel entlarvt. Sie wollt nicht den Erklärung, sie wollt den Reaktion unterdrückt sie. Wollt sehen, ob du zusammenbrichst oder standhältst, ob du nach Systeming bettelst oder einfach in deiner Realität stehst, ohne ihr Urteil zu brechen. Als sie dich herausfordert, als sie dich hinterfragt, als sie wetten würde, war das nicht eine Einladung zu erklären. Das war ein Test, ob du genug Rückgrat hast, zu sagen. Ja, ich habe X getan, das ist was passiert ist. Du kannst den nicht angehen wie du willst. Aber ich würde mich nicht rechtfertigen für etwas, das keine Rechtfertigung benötigt. Keine Begründung, keine Rechtfertigung, nur Fakt plus absolut Gleichgültigkeit gegenüber ihrer Meinung darüber. Und echt Gleichgültigkeit, nicht die falsch performte Art, ist unglaublich attraktiv, weil es demonstriert, dass die Realität nicht von ihrer Zustimmung abhängt. Aber du hast das genau Gegenteil getan. Du hast durch die schier Lenge und Verzweiflung deiner Erklärung demonstriert, dass du absolut von ihrer Meinung abhängig bist. Ich sah römische Senatoren, gesamt matcht Verlierung durch excessive Rechtfertigung. Cato der Jünger war berühmt davor, dass sich niemals rechtfertigt, niemals erklärt, niemals nach Zustimmung bat. Als Caesar ins Ringen wollte seine politischen Entscheidungen zu erklären und zu rechtfertigen vor dem Senat. Als Caesar sagt, erklär dem römischen Volk, warum du dies Handlungen genommen hast, wollte Cato Selbstmord. Nicht weil arrogant war, nicht weil ein Feigling war, sondern weil etwas Fundamentals verstand, das moderne Männer komplett vergessen haben. Der Moment in dem du anfängst dich zu rechtfertigen vor jemandem der din Feind, ist der din Zerström, weil hast du bereits verloren, weil du hier. Oder it aber dich anerkannt, hast du akzeptiert, dass sie das Recht haben dich zu richten. Cato zog is vor zu sterben, als man mit Prinzipien, als zu leben, als man der Zustimmung bettelt. Moderne Männer haben dies Weisheit komplett verloren. Sie rechtfertigen sich bei Freundinnen, bei Chefs, bei Fremden im Internet. Sie haben diesen verzweifelten Instinkt Zustimmung zu suchen, von jedem der sie hinterfragt. Und dieser Instinkt matcht sie unfickbar. Lass mich dir 3 Männer zeigen, die sich wegerklärt haben aus ihren Beziehungen. Erster Mann. Ging mit seinen Freunden aus, ohne ihr vorher zu sagen, nicht weil etwas versteckt, sondern weil es spontan war. Under Vergag, sie fand es heraus durch Instagram-Story 2 Uhr morgens und konfrontiert in nächsten Tag. Hat 2 Optionen. Option A. Ja,
Ich ging aus emitte den Jungs, habe vergessen dir zu sagen, mein Feller, Swilfwort, null rechtfertigen, frame erhalten. Option B. Erkler für 25 Minuten, jeden einzelnen Detail. A Walt B. Erklut V. Is spontan war V. Adacht Seeward schlafen V. A Sie nicht wecken Walt V. Is nur die Jungs waren V. Verix passierte, wie normalerweise immer sagt wie dies ein Ausnahme geht. Begründung matcht in schuliger Aussehen selbst, obwohl buchstäblich nicht falsch. Getten hat außer zu vergessen ein Nachricht zu schicken. Zwei Wochen später beschuldigt sie ihn zu betrügen, nicht weil sie Beweis hat, nicht weil etwas Verdkeiges passierte, sondern weil sein exzessiv Erklung aber etwas harmloses ihr gern trainiert zu denken. Wenn sich so verzweifelt erklärt, aber vergessen ein Nachricht zu senden, was versteckt aber echt Dinge. Einen Monat später checkt sie sein Handy, render schlief nicht erfen trotzdem. Grund nicht zu vertrauen 3. Monat später war sie weg mit einem Typen, der nie erklärt wo war, weil nicht Erlaubnis fragt zu existieren. Du kannst dich nicht in Unschuld erklären. Unschuld benedikt keine 25 Minuten rechtfertigen. Zweiter Mann. Sie war sauer, weil ein Entscheidung traf, ohne sie zu konsultieren. Kauft ein neues Auto, nichts Verix. 10.000 Euro gebraucht für Arbeit. Vernünftiger Kauf, aber sie folgt fragen sollen. Hat zwei Optionen. Option A. Ich brauch dies für Arbeit. Ich konsultiere dich nicht über Arbeitsentscheidung. Sein Wort, Grenz etabliert, frame erhalten. Option B. Rechtfertigt den Kauf bis sie stimmt. A Walt B. A Verbracht ein Stund die Kilometerstand. Den Preis, die Versicherung. Wie is sein Karriere hilft. Wie is eigentlich spart Geld langfristig, den Wiederverkaufswert. Jeden technischen Detail, als ob wir einem Gericht argumentiert. Und sie hört nur eins. Ich brauch die Erlaubnis für mein eigenen Entscheidungen. Ich vertrau meinem eigenen Urteil nicht ständig einfach damit zu leben. Ein Woche später begann sie jede einzelne seiner Entscheidungen zu hinterfragen, nicht weil sie kontrollieren war, sondern weil demonstriert hat, dass auf sich braucht. Dass nicht vertraut werden konnte allein, zu entscheiden, dass grundsätzlich ein Kind, or das Erlaubnis braucht von Mama, solches Monat später verlieh sie in. Nicht wegen des Autos, sondern weil sie realisiert, sie datet keinen Mann. Sie manat ein Kind, das kompulsiv Zustimmung bettelt für seine Existenz. Dritter Mann. Sie skickt ein passiv-aggressiv, Nachricht 11 Uhr abends. Interessant, dass du Zeit hast für den Freund, aber nicht für mich. Hat zwei Optionen. Option A. Nicht antworten bis morgen, oder antworten wir sprechen morgen, via Wort, null rechtfertigen, frame absolut. Option B. Schreib einen Essay am Mitternacht, erklären sein Gesamtwatch. Walt B. schrieb 700 Wort am Mitternacht, erklären seinen Arbeitsplan, sein Verpflichtungen wie, sie nicht vernachlässigt, wie seit für. Sie matcht wie sein Freundin monatelang nicht gesehen, haben wir sie mehr als schätzt. Paragraph nach Paragraph von Verzweiflung, getippt in panischer Geschwindigkeit. Sie las es am nächsten Morgen, und folgt nicht Erleichterung oder Zufriedenheit, sie folgt Ekel. Weil Männer die am Mitternacht Essays schreiben sind, Männer die so verzweifelt nach Zustimmung sind, dass sie Schlaf opfern für weibliche Validierung. 2 Monate später betrog sie, und als konfrontiert sagt sie, du bist so beschäftigt, zu erklären, dass du vergessen hast ein Mann zu sein. Perfekt Proseis. Hier ist das Muster, das alle drei verbindet. Die Erklärung war nie das Problem. Die Erklärung war nur das Symptom. Das echte Problem war das. Dies Männer extern Validierung, aber intern Gewissheit wörteten sie, brauchten Zustimmung mehr, als sie Word brauchten. Und Frauen riechen dies Verzweiflung von Kilometern entfernt, weil echte Männer erklären nicht.
Sie handeln und leben mit Konsequenzen, ohne zu fragen, ob das okay ist. Als du angefangen hast zu erklären, demonstriert du nicht Transparenz oder Kommunikation. Du demonstriert, dass du nicht in deinen eigenen Entscheidungen vertraust, einfach in ihnen zu stehen, ohne Zustimmung von jemandem der dich testet. Aber hier ist der Teil der Zerstört. Selbst wenn du jetzt offerst zu erklären, selbst wenn du plötzlich Rückgrat entwickelst, ist es für diese Beziehung wahrscheinlich zu spät. Sie hat dich katalogisiert als Mann, der erklärt, Mann, der rechtfertigt, Mann ohne Frame. Und diese Kategorisierung ist fast unglücklich zu enduren, weil jede zukünftige Handlung wird durch diese Lens gesehen. Wenn du offerst zu erklären, denkt sie, jetzt versteckt etwas. Wenn du weiter erklärst, denkt sie, siehst du, kann nicht offern. Du bist gefangen in einem Catch-22, wo beide Optionen dich schwacher machen. Der einzig echte Ausweg ist meistens zu gehen, an jemand nun zu starten, wo du nicht denselben Fehler machst. Seneca schrieb, es ist nicht, weil den schwierig sind, dass wir nicht wagen. Es ist, weil wir nicht wagen, dass sie schwierig sind. Aber moderne Männer haben das perversiert in es ist nicht, weil den schwierig sind. Es ist, weil ich nicht genug erklärt habe. Lass mich mehr erklären. Das ist nicht Philosophie. Das ist Angst gettert als Kommunikation. Das ist Fähigkeit versteckt hinter einem Vorhang von Worten. Die Stoiker verstanden etwas Fundamentals. Handlungen sprechen, Wort entschuldigen. Wenn du den Handlungen erklären, musst wären den Handlungen nicht klar genug. Und wenn den Handlungen klar wären aber erklären bedeutet du vertraust deinen eigenen Urteilen nicht. Hier ist, was du tun sollst, wenn sie dich herausfordert. Montag, sie fragt, wo du warst, nicht anklägend, nur testend. Sag nicht, ich war bei Arbeit, aber lass mich erklären, warum es so spät wurde. Sag, Arbeit, ein Wort. Null rechtfertigen. Wenn sie mehr will, kann sie spezifisch fragen, aber du pfeffnest nicht rechtfertigen. Donnerstag, sie ist sauer, dass du eine Entscheidung ohne sie triffst. Sag nicht, lass mich erklären mein Grund. Sag, ja, ich habe das entschieden. Das ist, was passiert ist. Wenn sie explodiert, lass sie, Emotionen vergehen, Frame bleibt. Samstag, sie schickt passiv-aggressiv Nachricht. Antwort nicht sofort, Antwort nicht MITC. Antwort morgen, MIT. Wir sprechen, wenn ich dich sehe. Wir Wort die mehr Respekt kommandieren als wir 100 Wort. Rechtfertigen Gemmels keinten. Echt Männer erklären nicht, sie stehen. Und Frauen die echt Männer wollen testen zu sein or stehen kann. 5000 Jahre, gleiches Muster. Männer die denken Wort, keinen Status kreieren, als Status nur durch Handlungen existiert. Männer die sich wegerklären als Respekt. Wenn sie glauben, sie erklären sich hinein. Also hier ist mein Frage für dich. Was hast du kürzlich erklärt, dass du einfach hättest stehen lassen sollen? Welch Rechtfertigung hast du gegeben, die dich von Mann zu betteldem Kind transformiert? Welchen Test hast du versiegt, indem du angefangen hast zu reden, als Schweigen nach Demonstriertheit? Kommentier unten, lass uns sehen, wie viel Männer ehrlich genug sind zuzugeben, dass sie sich wegerklärt haben. Und wenn du verstehen willst, was als nächstes passiert, was passiert, wenn du schwarz als Tuggen verkleidest, wenn du Niceness als Waff benutzt, schau das nächste Video. Weil Freundlichkeit ohne Rückgrat ist nur Fähigkeit, Ich werde zu sehen.